Hello students, today in this lecture I am going to explain around 3 to 4 major concepts that includes spermatogenesis, hormonal regulation of spermatogenesis, sectional view of seminiferous tubule, spermiogenesis and structure of the sperm. So here first of all if you take the spermatogenesis, so what is spermatogenesis? It is the process of formation of sperms. The process of formation of sperms. That means haploid sperms will be formed from diploid spermatogonial cells. If you take the testis, you know in the testis there are 3 layers that we have already studied in the previous class. The outermost tunica vaginalis, the second one is tunica vasculosa and third one is tunica albuginea. This tunica albuginea, it produces invaginations and divide the testis into several testicular lobules, and we have studied that each testicular lobule will have around 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. So this one is the seminiferous tubule. Suppose naviga ee seminiferous tubule na we have just enlarged ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ and ಇದಕ್ಕೊಂದು TS transverse section ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. So this one is the germinal epithelium which is generally diploid. So diploid irutte, idana navu germinal epithelium athwa primordial germ cells anta karibodu. So these primordial germ cells will gives rise to spermatogonium after cell division. This spermatogonium is also diploid. Spermatogonium kudanu diploid irutte. Now let us take this as the spermatogonium. This cells. Ee spermatogonium enagutte, it undergo repeated mitotic divisions. Repeated mitotic divisions agutte and they again increase in their number. Avugala sankhye increase agutte. Again they gives rise to more spermatogonia. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, again these are also the same, the spermatogonium. There are 2 types of spermatogonium will be there. Type A ಮತ್ತು type B ಅಂತ 2 types ಬರುತ್ತೆ. Type A spermatogonium ಏನಿರುತ್ತೆ, that retain its stem cell activity, means that acts as a stem cell. ಅದು further division ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ and that helps to increase the number of spermatogonium. Whereas type B ಇರುತ್ತಲ್ಲ, the type B spermatogonium cells, these cells differentiate or they increase in its size. ಅದರ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆರ್ಟಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸೆರ್ಟಲಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಸ್ಟೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಮ್ಗೆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆರ್ಟಲಿ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್. ನೌ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್. ಈ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. And this primary spermatocyte now undergo meiotic division or reductional cell division. So idರಲ್ಲಿ reductional cell division ಆಗಿಬಿಟ್ಟು it gives rise to 2 haploid cells. These 2 haploid cells
these two haploid cells are called as secondary spermatocytes. So ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ secondary spermatocytes. So these cells, you can see here, these cells are the secondary spermatocytes. So here only the meiosis 1 has occurred. You know, meiosis is further divided into two subdivisions. ಒಂದು meiosis 1, ಇನ್ನೊಂದು meiosis 2. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ meiosis 1 ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. And then meiosis 2 occur in these secondary spermatocytes. After meiosis 2, each secondary spermatocyte gives rise to two haploid non-motile spermatids. You can see these are the spermatids. ಈ cells ಇದಾವಲ್ಲ. So this is how the layer of cells are arranged inside the seminiferous tubule. So lowermost layer ಏನು ಬರುತ್ತೆ, primordial germ cells ಅಥವಾ germinal epithelium, that is followed by the spermatogonium. Some of the spermatogonium after means increasing in its number, some of the spermatogonium enlarge, increase its cytoplasmic content to give rise to primary spermatocytes. So these are primary spermatocytes. Primary spermatocytes undergo meiosis 1, result in the formation of two haploid daughter cells. These are called as secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes after meiosis 2. After meiosis 2, each secondary spermatocyte gives rise to two haploid spermatids. So these are the spermatids. ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಫೈನಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಮಿಂದ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟಿಂದ ಕೂಡ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ these are just non-motile. Each spermatid is transformed into motile sperms or spermatozoa. So these are said to be the sperms or spermatozoa. Got it? So this is about the spermatogenesis, means the complete events up to the formation of sperms from diploid spermatogonial cells. So ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಫೇಸಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸನ್ನು 3 ಫೇಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಫೇಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ the number of spermatogonium is increased. So this stage up to here, it is multiplication phase. Here the multiplication and increasing in the number of spermatogonium occur. Then after increasing in the size of spermatogonium, then that develops into primary spermatocyte. That is what growth. So this stage is the growth phase, where the size of this spermatogonium increases to develop into primary spermatocytes. And finally maturation phase, where the differentiation means the division of primary spermatocyte to give rise to finally the sperms. So all these steps, it includes the maturation phase. It is maturation, multiplication, growth and maturation phase. So this is about the spermatogenesis, and you can see here the seminiferous tubule also. After the formation of sperms, you know, sperms are found attached to the Sertoli cells. Why? Actually the sperms, there are in two places, that is during the formation of this primary spermatocyte, where the cytoplasmic content increases, there it get nourishment from this Sertoli cell, and as well as during the transformation of spermatid into sperms, that process is called spermiogenesis. During that time also it provide nourishment, this Sertoli cell provide nourishment to the sperms, so that Sertoli cells are called as nurse cells or sustentacular cells.
And let us take what is this spermatogenesis and how does this takes place. This spermatogenesis, it is a process of transformation of non-motile spermatid, transformation of non-motile spermatid into motile spermatozoa or sperm. So this transformation ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ಜಿ ಆಪರೇಟಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಾಲ್ಜಿ ಆಪರೇಟಸ್ನ ಒಂದು ವೆಸಿಕಲ್ಸು ಅಥವಾ ಗಾಲ್ಜಿ ಆಪರೇಟಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. You know, first the formation of acrosome takes place with the help of Golgi apparatus, and then there are two centrioles. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲಿಂದ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಂದು ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಪೈರಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಟೈಲ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು 3 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಸಾರಿ 4 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಹೆಡ್, ನೆಕ್, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೈಲ್. 4 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಹೆಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನೇ ನಾವು ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ several sperm lysins, several hydrolytic enzymes, that enzymes like acrosins anta karibodu, which includes hyaluronidase, neuraminidase and other proteolytic enzymes irutte. ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಂದರೆ, ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ there is a large nucleus. This nucleus is the haploid nucleus and it is having just 23 number of chromosomes. Okay, and head is followed by a narrow constriction. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂಥರ ಆಳಕ್ಕೆ ರೀತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀರಿ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, along the length of middle piece and as well as along the length of tail up to the tip of the tail axial filament irutte. So it helps to the formation of axial filament. Whereas the proximal centriole iruttalla, actually the main function of proximal centriole after fertilization ಆದಮೇಲೆ spindle formation ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ inside the egg cell. After fertilization or during fertilization spindle formation ಗೆ help ಆಗುತ್ತೆ. Now neck is followed by the middle piece. See here, middle piece, it mainly includes spirally coiled mitochondria. You can see these are the spirally coiled mitochondria. This mitochondria, it provide energy for the motility of sperm. Sperm motility ಗೆ mitochondria ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is the main function of the middle piece. And middle piece is followed by the tail. ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಟೈಲಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೋದು.
ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ is surrounded by thin layer of cytoplasm and as well as the plasma membrane up to here. Illinda illivargu this is the main part of the tail. And end part of tail baruttalla alli bari axial filament maatra irutte. You can see here, this is the end part of the tail which has only the axial filament. So this is what the structure of human or mammalian sperm structure kuda most probably hige irutte, or structure of human sperm. And finally, what we are going to discuss here in this chapter is the hormonal regulation of spermatogenesis. You know, spermatogenesis kudano in humans, it is under the regulation of hormones or our endocrine system. First of all, spermatogenesis, when does it occur? When the male individual reaches to puberty around 13 to 14 years age alli ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಏಜಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಆ ಏಜಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಏಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, hypothalamus, it secretes a hormone called as GnRH. You know the GnRH stands for gonadotropins releasing hormone. ಅಂದರೆ ಇದು ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್. ದಿಸ್ GnRH ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ GnRH, anterior pituitary gland secrete two gonadotropins. Those gonadotropins are, one is luteinizing hormone and another one is follicular stimulating hormone. LH and FSH ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯುಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. So this LH actually acts on the leading cells and stimulate the synthesis of androgen. Androgen ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ನೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆರ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ನಾವು FSH ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಟಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ these are the Sertoli cells actually present inside this seminiferous tubule. Now the Sertoli cells mele act ಮಾಡಿ it stimulate, FSH stimulate the synthesis of androgen binding protein and inhibin. ಇವೆರಡು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, androgen binding protein and inhibin. and ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊರಗಡೆ, ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ LH ಅನ್ನು ICSH ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬೋದು, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ increases the concentration of androgen inside the seminiferous tubule and thereby it stimulates the spermatogenesis. So these two are very important factors, hormones that helps to stimulate the process of spermatogenesis. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಡೆಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ when the male individual reaches to around 50 or 55 years, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 50 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು 50-55 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿನಾನು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಿಬಿನ್? ನೋಡಿ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ಹಿಬಿನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, more number of sperms are there what happens, this concentration of inhibin will increases. This inhibin hormone, it gives negative feedback ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ it inhibit the secretion of follicular stimulating hormone and as well as GnRH. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ inhibit the secretion of FSH and as well as GnRH. along with that, ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ಸ್ನ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ LH ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ GnRH. ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ LH ಆ್ಯಂಡ್ GnRH. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ನ ತಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ತನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ನ ತಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ LH ಆ್ಯಂಡ್ GnRH. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, LH ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, GnRH ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ LH ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲಲ್ಲಿ 64 to 65 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 64 to 65 ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಮ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ 200 to 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 200 to 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 60% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಶೋ ವಿಗರಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಲೆಜಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಮಾಂಗ್ ದ 60% ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮೊಟೈಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, 40% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್. ಹಿಂಗಿದ್ರೇ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ today's concept, the spermatogenesis, hormonal regulation of spermatogenesis, spermiogenesis and structure of the sperm. And finally ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಟುಲಿ ಸೆಲ್ಸು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಡ್ಹೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಟುಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ separated or released from the surface of the Sertoli cell into the lumen of the seminiferous tubule. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಲ್ಯುಮೆನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಹಿಂಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಈವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಮ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ sperms, that is spermatogenesis. Spermiation is the process of releasing of the sperms from seminiferous tubule. Spermiogenesis means transformation of spermatids into sperms or spermatozoa. Spermatids sperms ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.